gentlemen, we are about to commence event number 216, 5,000 meters men final. And the record is held by Sandeep Kumar of India in the year 2007 in Colombo, Sri Lanka, with a performance of 14 minutes 35.85 seconds. And the participants are as follows. Number 135, Ajay Kumar Bind of India. Number 165, S. Kindusan of Sri Lanka. Number 166, SGVSS Densil of Sri Lanka. Number 134, Gurpreet of India. Number 167, H. Gayan Kumar of Sri Lanka. Number 196, Naresh Buddha of Nepal. We will commence the event number 216, 5,000 meter men final. මීටර් 5000 පිරිමි අවසන් තරගය. A 13 lap race which will last 13 laps. So, just like the women's 3,000 meters, the 5,000 meters needs to have meticulous planning. The two Indians in bib numbers 135 and 134 will definitely be the favorites, Gurpreet and Ajay Kumar Bind, while S. Kindushan wearing the bib number 165, who's right at the back for Sri Lanka, was very confident that he was going to go for gold here at this Junior South Asian Championship. Currently it's Gayan Kumara and Situm Densil who are right in the front. But like we witnessed in the women's 3,000 meters, who leads the first few laps absolutely do not matter. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ කෙතරම් ඉදිරියෙන් සිටියත් පළවෙනි වට කිහිපෙදී ඒ අදාළ වන්නේ නැහැ ජයග්‍රහණයට. ඔබ ශක්තිය කෙතරම් හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්නේද කියන වග තමයි වැදගත්. ඒ වගේම ඔබගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සමගින් සහ සංයෝගයක් සිදු කිරීම අවශ්‍යයි. මෙම තරඟාවලිය මෙන්න බලන්න ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයා උපක්‍රමශීලීව ඉදිරියට පැමිණෙන ආකාරය. අජේ කුමා ඔහු සමගින් කරට කර සටන් වදින්නේ එස් ඩෙන්සිල්, සිතුම් ඩෙන්සිල් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයා. ඔහුට පිටුපසින් ගයන් කුමාර. පළමු පොකුරෙන් වෙන් වී යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඉන්දියාවේ කුමාර් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කුමාර. We can clearly see two pods, like Asanka mentioned. Ajay Kumar wearing the bib number 135 and Situm Densil of Sri Lanka. Now, like I mentioned, Gurpreet catching up to Situm Densil and Ajay Kumar. And also Asanka, what's going to be important is how these athletes manage their feeding, because the feeding station is already out there. They will be able to take water breaks, not breaks rather, they will be able to take water, but how do you manage it? Do you take a good lead up and then try and take water which will let the others catch up to you, or do you forget about drinking water? All in all is the question, which we saw in the women's 3,000 meters. They did not stop for any water. Forget the water, they said we want the medals to take home. But weather gods have been quite gracious, I'd say, today. Yesterday was especially a little more humid and more warm, but today it's fairly decent given the context. නේපාල ක්‍රීඩකයා හැරෙන්නට අනිකුත් සෑම ක්‍රීඩකයෙකුම එක් පොකුරක තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩකයන්
ඒ පොකුර පෙරමුණගෙන හසුරුවන්නේ ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අජේ කුමාර් සහ එස් කින්දුෂාන්. සමාවෙන්න අජේ කුමාර් සහ ගුර්ප්‍රීත් ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ඔවුන් අසලම රැඳී සිටිනවා. ඔවුන් නෙත්මානී තබාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් ගයන් කුමාර සහ ඩෙන්සිල්. එය තමයි අවසන් තීරණය කරන්නේ. අවසන් ප්‍රශ්නය වන්නේ යයි ඉන්දියානු වේගයට අප තරගය හසුරුවනවාද නැත්නම් අපගේ වේගයකට අපේ හසුරුව ගන්නවාද කියා. Absolutely, Asanka. Pacing yourself in these long distance competitions are going to be very, very crucial, because even if the front runners do some mistake and there is fatigue and they drop their pace, if you don't have enough energy, you're not going to be able to push them. So that is what I think the front runners will be thinking of. They will be hoping that their pace drops the pace of the other athletes. The two Indians, their teammates, they would have trained together. They would have had a plan coming into the competition. Now both of them are very comfortably increasing the lead on the two Sri Lankans at the back. දැන් අත වශයෙන්ම කණ්ඩායම් වශයෙන් තමයි ධාවකයන් ධාවනය දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගෙන් එක් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි පසුපසට ගොස් සිටින්නේ. ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා එක් තැනකත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් තවත් තැනකත්. කින්දුෂාන් ඔවුන්ට පිටුපසිනුත්, නේපාල ක්‍රීඩකයා නරේෂ් බූදා ඔවුන්ටත් පිටුපසිනුත් තමයි ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ. ඊටාම වැදගත් වෙනවා තමාගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සමග සැලසුම් කිරීම. ඉතින් මේ සැලසුම වඩාත් පසුපසට යන සැලසුමක් නොවිය යුතුයි. ඉන්දියානුවන්ට ලොකු පරතරයක් ලබා දීමත් නොකළ යුතුයි. නමුත් අපගේ ශක්තියත් කළමනාකරණය කරගෙන ඉදිරියට යා යුතුයි. තවත් වට 8ක් තිබෙනවා සුදර්ශන, සෑහෙන දුරක්. Absolutely, Asanka. 8 laps remaining. ඔබ කිව්වත් වගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පහසු සඳහා ජලය තිබෙනවා දෙපස. ඉතින් එයත් කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. 8 laps remaining, so that's approximately 3,200 meters remaining in this competition. No easy joke, but these two Indian athletes seems to be inching away from the three Sri Lankans who formed a bunch now. So a bunch of Indians and a bunch of Sri Lankans in this 5,000 meter competition, which is the final individual track event of the South Asian Junior Athletic Championship. We have two brilliant relay finals lined up to finish off the event. Now Kindushan has taken the lead from the Sri Lankans. Ladies and gentlemen, we are witnessing event number 216, 5,000 meters. කින්දුෂාන් උත්සාහ කරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. තමාගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පසු කරමින් තවත් වට 7ක් පමණ තිබෙනවා ඉදිරියට ගමන් කරන්නට. කිලෝමීටර 2.5කට වැඩි දුරක් මේ සෙල්ලම් දුරක් නොවේ. ඉතින් ඔවුන් හොඳින් සැලසුම් කරගත යුතුයි මේ දුර කෙසේද තරණය කරන්නේ කියා. ජයග්‍රාහීව ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් ඉතාම හොඳින් තමාගේ එකිනෙකාට සහායක් වෙමින්, කණ්ඩායමේ සගයාට සහායක් වෙමින් ධාවනයේ යෙදෙනවා. From the looks of it, Gayan Kumar of Sri Lanka in the bib number 167 has retired from the race. So Sri Lanka only left with two athletes in the event, Kindushan and Situm Densil. It's not only the physical attributes of this competition. We all know that it's very demanding when you have to run 5 kilometers, but it's also your mental resolve that comes into play. How strong you're going to be when your body gives up, when your legs give up. How much of mental strength you have to push through is going to come into play. And the two Indians alternating the places between them.
Six laps to go. 8.5 minutes already since the start. Here's Kindushan taking a look at the race leaders. He seems to be the front-running bronze medal prospect now, but let's not talk too soon. 6 more laps remaining. Anything can happen here. Now the Nepali Buddha gaining in on Situm Densil. එවන් සුන්දර දර්ශනයන් ඔබ දකින්නේ thepaprey.com කාර්ය මණ්ඩලය, නිෂ්පාදන කාර්ය මණ්ඩලය සහ තාක්ෂණික ශිල්පීන්ගේ මෙහෙය නිසයි. මෙන්න නේපාල ක්‍රීඩක බුද්ධ නරේෂ් බුද්ධ පසු කරමින් සිටින්නේ සිතුම් ඩෙන්සිල්ව පසු කළා මේ මොහොතේ. Great effort by Naresh Buddha. Remember, at the start of the race, he was nowhere to be seen. He was in none of the frames. But now he's managed to crawl his way back up to the 4th position. And who knows, he might even end up in the podium. And Kindushan, though, although he was... Kindushan, ironically, was the last placed Sri Lankan in the opening laps. But he's now looking to be in a rhythm of his own. Going through the final 4 laps, Situm Densil now has dropped into the final place. The two Indians, they don't seem to be hassled at all. තවත් වට 4ක් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කින්දුෂාන් තමයි ඉදිරියට යෑමේ හැකියාව සහිතව සිටින්නේ. නමුත් නේපාල ක්‍රීඩක බුද්ධ ඔහුට පිටුපසින් වේගයෙන් පැමිණෙනවා. ඒ වගේම සිතුම් ඩෙන්සිල් යම් ආකාරයකට පසුබැස තිබෙන්නේ. නමුත් ඔහුටත් කුමන ආකාරයෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට හැකි වේවිද කියලා අප දන්නේ නැහැ. තවත් දුර තිබෙනවා. Indian athletes in a very comfortable lead, more than 300 meters between them and the 3rd place Sri Lankan. Three laps remaining in the 5,000 meter final, and by the looks of it, India is going to share the gold and the silver amongst them. Currently, bib number 135 Ajay Kumar Bin in front with Gurpreet in 2nd place. And Ajay Kumar පසු කරමින් මේ වනේට අජේ කුමාර් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ගුර්ප්‍රීත් පසු කරමින් දැන් ඔහු තීරණය කොට තිබෙනවා තමන් ජයග්‍රහණය කරා යා යුතු බව. දැන් ඔහුගේ සගයාගෙන් ලැබිය යුතු දේ ඔහුට ලැබී අවසන්. Now Gurpreet lapping the Sri Lankan athlete. Ajay Kumar rather lapping the Sri Lankan athlete. Situm Densil, who's determined to finish this race. It's always not about winning, but it's always about finishing. Now he's getting lapped by Gurpreet as well. But there is an interesting battle for the bronze medal. ලෝකඩ පදක්කම සඳහා ලොකු සටනක් තිබෙනවා. නේපාල ක්‍රීඩක බුද්ධ අපි සිතුවේවත් නැති පරිදි ඔහු ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන්නේ. දැන් කින්දුෂාන්ටත් ඔහු අභියෝග කරමින් සිටින්නේ එක ළඟ. Absolutely. Now Buddha has managed to come into the 3rd place. Naresh Buddha from Nepal. Will he be able to win Nepal's only medal at the competition? Nepal is yet to win a medal. Kindushan
knowing that there are 2 more laps to go. But what a brilliant run from Ajay Kumar Bind. He doesn't look like a man who's run more than 4 kilometers. Take a look at him, Masanka. Most of us won't be that fit even if we run 100 meters. Approaching his final lap, only 400 meters to negotiate for him. And he will be crowned the 5,000 meter champion. But here is the battle for the bronze medal. The silver medal, 134 Gurpreet. But here's the battle, the real battle going on for the bronze medal. It could be Nepal, it could be Sri Lanka. Will it be Naresh Buddha or will it be S. Kindusan? අජේ කුමාර් කිසිදු ප්‍රතිවාදියෙක් නැතිවයි තරඟවදින්නේ මේ පෙනෙන විදියට දැනට. Ajay Kumar now trying to lap the 3rd and the 4th places as well. Is he going towards a meet record? We'll wait and see. But he looks like he's in a class of his own. Take a look at that. He's sprinting the final 100 meters. Boy, oh boy. But here he is, Naresh Buddha, I believe. He is put on to a different gear. And I have a feeling Naresh Buddha miscalculated that he is also going to finish. He has to run 1 more lap. Will that benefit Kindushan to win the silver medal, bronze medal? We'll wait and see. Kindushan now trying to pick up, and at the meantime Gurpreet finishing as the silver medalist. Kindushan chasing the Nepali. The local crowds getting behind Kindushan. Will he use it to good effect? Now the Nepali seeming a little fatty. Kindushan. Naresh Buddha putting in the afterburners. Kindushan will have to do a lot to keep up. This is going to be a brilliant finish for the bronze medal. Who will come away with the bronze medal? It's going to be a close fight. Naresh Buddha. Brilliant fight here. Who will finish up? Kindushan. What a finish by Kindushan. These are moments you await to witness. The Nepali Naresh Buddha, brilliant performance. All credit to the young lad, but Kindushan managing to get the bronze. And you might have heard the commentary box being ecstatic. Yes, we were happy about the fact that Sri Lanka ended up with the bronze medal, but what a finish, what a fight from both the athletes. සුදර්ශන අජය කුමාර් සහ ගුරුප්‍රීත් පැත්තකින් තබමු. ඇත්තටම ධාවන තරගයේ ලස්සනම දර්ශනය, අතිශය සුන්දර දර්ශනය අප දුටුවේ ලෝකඩ පදක්කම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කින්දුෂාන් සහ නේපාල ක්‍රීඩක නරේෂ් බුද්ධ අතර ඉතාමත් සුන්දරයි අවසන් මොහොතේ උන් දෙදෙනා කළ සටන. Absolutely brilliant, isn't it? This is what we wait to witness, and here he is, Situm Denzel, not giving up and finishing the race. Well done, young man. And he's doing his country proud by finishing what he started here. Great stuff by Situm Densil. He wouldn't have gotten the desired result. That was the end of the men's 5,000 meters, and here we have a few highlights of the event. Like we mentioned, what happens at the beginning absolutely does not matter, as what happens at the end. In the final few laps, how you negotiate the final few laps is what matters. Women final.
මේ ඔබ දකින්නේ මීටර 5000 පිරිමි තරඟ ඉසව්වේ සුන්දර දසුන් මේ තමයි කින්දුෂාන් අප නැරඹූ තරඟ ඉසව්වේ අතිශය සුන්දර දර්ශනය මැවූ ක්‍රීඩකයා අවසානය වනතෙක් ලෝකඩ පදක්කම තමාට අවශ්‍ය බැවින් තරඟ පිටියේ සටන් කරමින් අවසන් දාඩිය බිඳුව දක්වාම සටන් කරමින් ලෝකඩ පදක්කම ජයග්‍රහණය කළේ. මෙන්න ඉන්දියානු ගුර්ප්‍රීත් රිදී පදක්කම් ලාභියා. ප්‍රථම ස්ථානයේ අජේ කුමාර් රන් පදක්කම. මෙන්න අප ඔබට කියූ අතිශය මනරම් තරඟය මේ සටන තමයි 5000 ඉසව්ව සුන්දර දර්ශනයක් බවට පත් කළේ. මේ ප්‍රදර්ශනය ඉතාමත් සුන්දරයි. බලන්න අවසන් මීටර 100දී ලෝකඩ පදක්කම වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ලබා දෙන සටන. Up to this point, Asanka, up to this point, there is no clear winner. Now, just now, Kindushan, look at the effort he's putting. Just brilliant, isn't it? Just absolutely brilliant. Both these athletes need to be commended for the fight and the resolve they showed. We'll await the final confirmation. Junior athletic record with an outstanding performance of 48.58 meters. The silver medal is awarded to Karunya Muthuраmalingam of India. So here you go, the final confirmation of the men's 5,000 meter final. Ajay Kumar Bind with a time of 15 minutes 8.4 seconds. Gurpreet 15 minutes 3.32.53 seconds. And what a battle that was between Kindushan and Naresh Buddha of Nepal. It's Kindushan winning the bronze medal with 16 minutes 18.43 seconds and Naresh Buddha finishing with 16 minutes 18.51 seconds, and Situm Denzel ended up being the fifth place runner, 17 minutes